So class 6 we were dealing with playing with numbers. Playing with numbers we were dealing with the divisibility. We have completed the divisibility of 2, 3, 4, 5. Now we are moving forward with the divisibility of 6. Learn how to test the divisibility of numbers by 6, 8, 9, 10, and 11. We'll begin with the test for divisibility by 6. Okay, so all of you can write down divisibility of numbers by 6. Here is the multiplication table of 6. Note that all the multiples of 6 have 0, 2, 4, 6 or 8 in their ones place. Thus, all the numbers divisible by 6 are also divisible by 2. Okay, so here divisibility by 6 ആണ്. So if you just see that multiplication table of 6, you can see that the last digits of the numbers, അതായത് കിട്ടുന്ന numbers അല്ലെങ്കിൽ 6ന്റെ ടേബിളിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കുള്ള നമ്പേഴ്സിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 0, 2, 4, 6, 8. Okay, so last digit 0, 2, 4, 6, 8 anangil, we have already studied that these numbers are the divisible numbers of 2. Okay, divisibility of 2 in the condition last digit 0, 4, 6, 8 ആയിരുന്നെങ്കിൽ 0, 2, 4, 6, 8 ആയിരുന്നെങ്കിൽ that is divisible by 2 ആയിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. Now same way in the case of divisibility of 6 also the last digit should be 0, 2, 4, 6, 8. അതായത് 2ന്റെ divisible numbers 6ന്റെയും divisible numbers ആണെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഒരു നമ്പർ 6 വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് 2 വെച്ചും ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, 6 വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആണ് എന്ന് പറയുമ്പം ആ ഒരു നമ്പർ 2 വെച്ച് എന്തായാലും ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കും. Okay, so that is what all the number divisible by 6 is also divisible by 2. The numbers which are divisible by 6 is also divisible by 2. You can just write down this statement. All the numbers divisible by 6 is also divisible by 2. This statement എഴുതിയാൽ മതി. Okay, all the numbers divisible by 6 is also divisible by 2. Let us find the sum of the digits of all the multiples of 6 and apply the divisibility test for number 3. Divisible by 6 are also divisible by 3. This is true for all multiples of 6. Thus, a number is Okay, so here they are checking the divisibility. Okay, now they are checking the divisibility of the numbers. Divisible by 6 ന്റെ divisibility നമ്മൾ 3 ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. അതായത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് ജസ്റ്റ് കിട്ടുന്നതിന് നമ്മൾ ഡിജിറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. So when we are adding the digits, we will get that these numbers are also divisible by 3. So ഈ ഡിജിറ്റ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് നമുക്ക് 3 വെച്ചും ഡിവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ആണ്. അതായത് 2 + 1 3 ആണ്, 8 + 1 9, then 4 + 2 6. Okay, so these numbers are all divisible by 3. ഇത് divisible by 3 ആണ്. So we can say that a number is divisible by 6 if that number is divisible by both 2 and 3. So divisible by 6 ന്റെ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പം ആ കിട്ടുന്ന ഓരോ നമ്പേഴ്സും 2 വെച്ചും divisible ആണ്, 3 വെച്ചും divisible ആണ്. So we are making the condition that a number is divisible by 6 only if it is divisible by both 2 and 3. 2ഉം 3ഉം രണ്ടും വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്പർ 6 വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, so you can just write down this: the number is divisible by 6 if the number is divisible by both 2 and 3. Okay, just write down this statement: a number is divisible by 6 if the number is divisible by both 2 and 3. A number is divisible by 6 if
that number is divisible by both 2 and 3. ഓക്കെ, സോ ഒരു നമ്പർ 6 വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആ നമ്പർ 2 വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെ ആ നമ്പർ 3 വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. 2ഉം 3ഉം രണ്ടും വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് നമ്പർ ഈസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിവിസിബിൾ ബൈ 6. Okay, so we have some examples here. Divisible by 6 if that number is divisible by both 2 and 3. Thus, to test if a number is divisible by 6, check if it is divisible by both 2 and 3. Okay, so here 3 2 3 2. Now the last digit is 2. Last digit 2 ayadondu we can say that this number is divisible by 2. Okay, last digit 2 ayadondu divisible by 2 aanennu manasilayi. Now next we have to check the divisibility of 3. That is 3 plus 2 5. Now plus 3 8. 8 plus 2 10. Okay, so നമ്മൾ ഡിജിറ്റ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 10 ആണ്. 3ന്റെ ടേബിളിൽ 10 ഉണ്ടോ? ഇല്ല. So this number is not divisible by 3. ഇത് 3 വെച്ച് divisible അല്ല. Now since it is not divisible by 3, we cannot say that it is divisible by 6. ഇത് divisible by 6 ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. This is not divisible by 6. So a number divisible by 2 and 3. We need the divisibility checking for 6, that the number should be divisible by 2ഉം 3ഉം രണ്ടും divisible ആയിരിക്കണം. So ഇവിടെ 2 മാത്രമേ ഉള്ളൂ, 3 ഇല്ല. So ഈ number 6 വെച്ച് divisible അല്ല. Now here we are taking the last digit is 3. So this number is not divisible by 2. 2 വെച്ച് divisible അല്ല. But if we are checking the digits, sum of the digits, that is 7 plus 3, that is 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, so we are having the total as 15. 15 എന്ന് പറയുമ്പം 3 വെച്ച് 3ന്റെ ടേബിൾ 15 ഉണ്ട്. So it is divisible by 3. But it is not divisible by 2. So it is not divisible by 6. 6 വെച്ചും divisible അല്ല. Now here the next number 6 4 2 1 3 0 2. Now the last digit is 2, so it is divisible by 2. Now 3 ന്റെ divisibility 3 ന്റെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പം 6 plus 4 10, 10 12 13, 13 13 plus 3 16, 18. Okay, so total we are getting as 18. 18 is divisible by 3. 18 എന്ന് പറയുന്നത് 3 വെച്ച് divisible ആണ്. 2 എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് 2 ആയതുകൊണ്ട് ഈ നമ്പർ 2 വെച്ചും divisible ആണ്. സോ നമുക്ക് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പർ 2 വെച്ചുമാണ് 3 വെച്ചും divisible ആണ്. So we are saying that it is divisible by 6. Okay, so you can just write down these numbers. ഇതുപോലെ തന്നെ numbers എഴുതുക. Divisible by 2 but not by 3, divisible by 3 but not by 2, divisible by 2 and 3, so it is divisible by 6. Okay, so ഇതൊന്ന് ഇതുപോലെ എഴുതി എടുത്താൽ പെട്ടെന്ന്. Now we come to the test of divisibility by the number 8. എടുത്തില്ലേ? Complete it fast. യുവരാജ് അല്ലായിരുന്നു, യുവരാജ് പിന്നെയും സ്ലോ ആയി. Finish, Yuvraj. Finish, miss. Okay, so next divisibility by 8. Okay, so just write down next divisibility of a number by 8. 7 ഇല്ല. 7 ഇല്ല. Divisibility by 8. എല്ലാത്തിന്റെ divisibility കാണാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ കുറച്ച് നമ്പേഴ്സിന്റെ ഉള്ളൂ നമുക്ക് divisibility പെട്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ആ ഒരു നമ്പേഴ്സേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ. That's divisibility by the number 8. Here are a few numbers divisible by 8. Do you observe any similarity in these numbers? Observe the number formed by the digits in the hundreds, tens, and ones place. In each of these numbers is divisible by 8. This is the test for divisibility by 8. A number is divisible by 8 if the number formed by its last 3 digits is divisible by 8. Okay, so here we are considering the divisibility of 8. Now in the divisibility of 8 we were considering the last
3 digits. ലാസ്റ്റിലുള്ള 3 digits ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. So that is 100 place, 10th place and the ones place. So 110 ones ഇത്രയും വെച്ചിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന ആ ഡിജിറ്റ്, if that digits are divisible by 8, അതായത് ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് 3 ഡിജിറ്റിനെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് 8 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റിമൈൻഡർ 0 കിട്ടുന്നെങ്കിൽ the whole number is divisible by 8. ഓക്കെ, സോ ലാസ്റ്റ് 3 ഡിജിറ്റ്സിനെ എടുത്തിട്ടു നമ്മൾ 8 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതിന്റെ റിമൈൻഡർ 0 ആണെങ്കിൽ ആ നമ്പർ, കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പർ 8 വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആണെന്ന് പറയാം. 0 അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിസിബിൾ അല്ല എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന്റെ എന്താ ഒരു എന്താ പറയുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജ് വാട്ട് വി ആർ ഹാവിങ് ഇസ്, ഇഫ് വി ആർ ഹാവിങ് 7 ഡിജിറ്റ് നമ്പർ, അതായത് നമുക്കൊരു 7 ഡിജിറ്റ് വലിയൊരു നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് 8 വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ആ 7 ഡിജിറ്റ്സും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കണ്ട, ലാസ്റ്റ് 3 ഡിജിറ്റ്സ് മാത്രം എടുത്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ദിസ്. ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കണം, പക്ഷെ വലിയ നമ്പർ ചെയ്ത് നോക്കണ്ട, ചെറിയ ലാസ്റ്റ് 3 ഡിജിറ്റ്സ് മാത്രം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. Now this condition അല്ലെങ്കിൽ divisibility by 8 is similar to that of divisibility by 4. 4ന്റെ സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട് 8ന്. എന്ത് സിമിലാരിറ്റി ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്? 4നകത്ത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് 2 ഡിജിറ്റ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത്, 8നകത്ത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് 3 ഡിജിറ്റ്സ് ആണ് എടുത്തിരുന്നത്. Okay, so just write down the statement. A number is divisible by 8 if the number formed by the last 3 digits is divisible by 8. A number is divisible by 8 if returned. Okay, if the number is divisible by 8 if the number formed by the last 3 digit is divisible by 8. Now we can see some examples. Last 3 digits is divisible by 8. Thus, to check the divisibility of a number by 8, check if the number formed by its last 3 digits is divisible by 8. Okay, so we are having here 2 examples. That is, first one 6714229240. Okay, so this is a big number. നമ്മൾ നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വലിയൊരു നമ്പർ ആണ്. Now here divisibility of 8 ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. So last 3 digit എടുക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റിലെ ലാസ്റ്റ് 3 digit എന്ന് പറയുന്നത് 240 ആണ്. Now 240, if I am considering or if I am dividing 240 by 8 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും 8 3s are 24. So ഇവിടെ 24 remainder 0. Now here 0. So it will be 30. 840 divided by 8 ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ 30 ആണ് കിട്ടുന്നത്. So 8 വെച്ച് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവിസിബിൾ ആണ്. സോ ഇത്രയും വലിയ നമ്പർ നമുക്ക് 8 വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. The same way, if I am taking the next number, that is 872206248402. Now last 3 digit is 402, 402. Now if we are dividing 402 by 8, that is divide by 8 ചെയ്യുമ്പോൾ 40 ആണ്. So 5 then 2 remainder ആയിട്ട് വരും. So here the answer will be 40 with remainder 2. 402നെ 8 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ 40 കിട്ടുന്നു, പക്ഷെ റിമൈൻഡർ 2 ഉണ്ട്. Okay, so it is not fully divisible by 8. So we can say this number is not divisible by 8. Okay, so you do one thing, write this number and do the division also. Okay, ഇതിന്റെ ഡിവിഷൻ ചെയ്യണം. 240 ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തേരെ. 240യും 402ഉം ആ ലാസ്റ്റ് 3 ഡിജിറ്റ്സിനെ ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടേക്കണം. എന്നിട്ട് ഈ 240നെ 8 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ 402നെയും 8 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കണം. സോ this is the divisibility of 8. 8ന്റെ divisibility. Now let us look at the test of divisibility of numbers by 9. Okay, now next is divisibility of numbers by 9. Just write it, divisibility of numbers by 9. Look at the multiplication table of 9. The highlighted numbers are multiples of 9 and hence divisible by 9. Now, look at this interesting pattern. Note that the sum of the digits of each multiple of 9 is divisible by 9. There are some more numbers. Okay, so next the divisibility by 9.
Now divisibility by 9 is similar to that of divisibility of 3. 3 നെ പോലെ തന്നെയാണ് 9ന്റെയും കൺസിഡറേഷൻ. എന്താ ചെയ്തത്? നമ്മൾ 3ക്കകത്ത് ഡിജിറ്റ്സിനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്നത് 3ന്റെ ടേബിൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് 9ന്റെയും ചെയ്യേണ്ടത്. ഡിജിറ്റ്സിനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് 9ന്റെ ടേബിളിനകത്ത് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. So if we am considering that is 18 9 വെച്ച് divisible ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ 8 plus 1 ചെയ്യുമ്പോൾ 9 കിട്ടും. 9ന്റെ ടേബിൾ ഉണ്ട്. Now same way if I am taking 81 ഒരു 81 എടുത്തിട്ട് അത് 9 വെച്ച് divisible ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. 81ലെ 8 plus 1 that is 9 again 9ന്റെ ടേബിൾ ഉണ്ട്. Okay, so for the divisibility of 9 we have to take the sum of the digits in the sum edukka, and we have to check if the sum is there in the 9th table. 9th table nathu aa sum undo ennu check cheyam. 9th table nathu illengil endu cheyum? Kittiya sum inde pinneyum digits ne add cheyum. Appo namukku 9th table nathu adu kittum. Okay, so examples. Here are some more numbers divisible by 9. Note that the sum of their digits is divisible by 9. Thus, a number is divisible by 9 if the sum of its digits is divisible by 9. Okay, so here we have example 2754. 2 plus 7 plus 2 plus 7. A number is divisible. Okay, so 2 plus 7 plus 5 plus 4. So we are getting the total as 18. 18 9 the table under. So the number is divisible by 9. Now same way the next is 6 4 9 6 2. Numbers in add in but add either kaanichittilla. You have to just find out. That is 6 plus 4 it is 10. 10 plus 9. 10 plus 9 is 19. 20 21 and plus 6. Okay, so when we add these digits we will get a number that is in the table of 9. Okay, so it is divisible by 9 in the variant. So we can say the number is divisible by 9 if the sum of the digits is divisible by 9. So you can just write down this statement: a number is divisible by 9 if the sum of its digits is divisible by 9. So the number is divisible by 9 if the sum of the digits is divisible by 9. Okay, now examples by 9 if the sum of its digits is divisible by 9. Thus, to test divisibility of a number by 9, find the sum of its digits. If the sum of the digits of the given number is divisible by 9, then the number is divisible by 9, otherwise not. Okay, so here two numbers are given: 324165 and 21238974. So add either but answer you have to do this one. Okay, and you have to find if the numbers are divisible by 9 or not. Okay, number divisible by 9 ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഈ നമ്പേഴ്സ് എഴുതിയാൽ മതി. 324165 ഇതൊന്നും 21238974. Now after that you have to add the numbers. Numbers add ചെയ്യുമ്പം എത്ര കിട്ടുന്ന ഈ numbers add ചെയ്യുമ്പം? Miss, I got the answer. First one 21, second one 36. 36, yes, correct. First one you got as 21 and the second one you will get as 36. Okay, now 36 and 9 table under, but 21 and 9 table illa. So this number is not divisible by 9 and the other number is divisible by 9. Okay, first one add in the 27. Sorry, 21. First one add in the 21 ആണ്. 21 9 table illa. Now the second one നമ്മൾ add ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 36 ആണ്. 36 9th table ഉണ്ട്. So the second number is divisible by 9. Okay, so students we can stop here. So we have studied the divisibility of 6, divisibility of 8 and divisibility of 9. Okay, 6, 8 and 9 ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചത്. Okay students, thank you students.